Friends, this is Engineer A.C. Sahu. Today we will discuss about optics. That is your chapter 8 of engineering physics. Right? Chapter 8 of engineering physics, that is optics. So before that, I am welcoming you all to our MKD education. And what is optics? Optics, you know, is nothing but light. So this is the branch of physics which deals with the study of light. So that is the, otherwise you can say optics ko, otherwise you can say light. So what is light first? Light you know, it is a form of energy. Light is a form of energy. But we can also define कि light is a parameter, light is a, what you can say, light is a parameter, or you can say light is a something which you know, agent. Light is an agent which helps us to see something. For our sensation of sight, suppose we can see something because of light. So light is responsible for that. If there will be no light, we can't see. Okay? So लाइट के जरिए से हमने क्या, we can see. अगर लाइट नहीं होगा तो we can't see. So light brings us the sensation of sight. So how beautiful someone is, how beautiful a scene is, that we can visualize only because of light. You just imagine a beautiful picture will be there in the dark. Can you see? Because dark means there will be no light. There is no light. So we can't see anything. In night there is no light. So it is difficult to, almost impossible to see something. Yes or no? So light is important, very important agent which helps us to see something. Right? So friends, light ro gote important law rohuchi ba important characteristic rohuchi, important properties rohuchi am kohuchi taku. ताको आमे लॉ वे रे आमे डिफाइन करूचे दीटा प्रॉपर्टी, one is reflection, another is refraction. So these are the two most important properties of light. It shows properties of reflection and also shows properties of refraction. So ताको डिटेल पढ़िबा बे what is reflection, what is refraction. ठीक है? So first we will read about reflection. Right? So reflection कौन? Reflection, you know, reflects. Reflects is something different. Reflex means to, what is तम mind रे आसी होची, that is reflexing. So that is different from this reflection. Suppose you see, suppose तमे जाउछ तम रास्ता, you are going on a road and road मझिरे किछि गात हो जाइछि बा किछि खोला जाइछि बा किछि ऑब्स्टैकल रहिछि, you can't go ahead. So सेठी कोन हबो, तमे तमरो रास्ता बदले. Yes or no? So very similar to that, light आगरे किछि जदि ऑब्स्टैकल आसी गला, सपोज एटा गोटे रे, लाइट रे, एटी गोटे ऑब्स्टैकल आसी गला, then light एउ फर्दर पास कर परिबो नाही, provided that obstacle means it is an what, opaque medium. मन रखो, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हेले लाइट पास करछिबो. राइट? सो जदि लाइट आगरे देयर इज ए ऑब्स्टैकल, देयर इज एन ऑब्स्टैकल मींस ओपाक ऑब्जेक्ट, देन लाइट कोन करिवो ना तार रास्ता बदल, केमति बदलबो ना, जेमिति आसीछि सेमति एग्जैक्टली रिटर्न करिवो, जस्ट रिटर्न करछे, बाउंस बैक करिवो. जदि सम एंगल रे आसीछि, सिमिलरली जेमिति आसीछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे जेमिति आसीछि सेमति रिटर्न करिवो. बट हां केते एंगल रे आसुछि और केते एंगल रे रिटर्न करिवो, सेइटा ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना हम पाइबा. सो रिफ्लेक्शन माने जो मीडियम रु आसीतला सेही मीडियम को पळे जिवो, जो वे रे आसीतला सेही वे को पळे जिवो, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन रे न हे पारे, बट सेम मीडियम को अगेन से बाउंस बैक करिवो. मैं मोराउ जिबा नै, सपोज आमे पृथ्वी रे अछि, पृथ्वी रु मंगल को जाउछि, मंगल रे किछि प्रॉब्लम ना, नो, we shouldn't go and we should return to our earth. Similarly, light जेतबेले एई मीडियम रु जाउछि and it is having an obstacle in front of it, then आउ से फर्दर जाउनी, से कोन करछि ना बाउंस बैक करूछि, रिटर्न बैक करूछि, that is reflection. So reflection is a property of light by which
it is getting returned to the same medium from which it has been incident over an obstacle. ठीक अछि. So आउ थरे एक्सप्लेन करूची. हाँ, better you can visualize if I will explain the laws of reflection. Laws कौन? Laws of reflection. There are two laws. There are two laws of reflection. First law, before going to this law, ମୁଁ କହୁଛି suppose ଏଇଟା ହେଲା ଆମର obstacle, ठीक ଅଛି, जोठी light opposition पाଉଛି, and ଏଇଟା ହେଲା से obstacle surface को ଗୋଟେ direction 90 degree direction आपको हम कुछ normal कौन कुछ normal means it is making 90 degree angle to the obstacle, and light is coming in this direction. Suppose light is coming in this direction, so a जो light आसुची and it is making incidence over this obstacle plane, so एटा हम कोचे plane of incidence, and or you can say this is a reflecting surface. कहीं ना से सरफेस रे से रिफ्लेक्ट होची आउट जदी एटा ट्रांसपेरेंट हेतिबो देन रिफ्लेक्ट हबोनी पास करके पळेतिबो, एंड ए रेटा का हम कोचे इंसिडेंट रे राइट. सो सपोज इंसिडेंट रे एठी रिफ्लेक्ट हला पर ए डायरेक्शन रे आसी, सो देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे. So we have incident ray, we have reflected ray, we have normal. ठीक है, ये जो तीनों लाइन है, तीनों क्या रे है, ये सब फर्स्ट लॉ हिसाब से एक ही प्लेन में रहेगा. ठीक है. So what we can see, what we can write first law, the incident ray, the normal means normal to the plane of incidence or normal to the reflecting surface, and reflected ray lies in one. So that is your, so all the three ray, incident ray, reflected ray and normal. I am not writing in detail because we will supply you the course material also, class note you will have. So these three rays lies on a single plane. So you can see normal, reflected ray, incident ray, it is in the same plane. And second law is very important. You see here I am drawing again this figure clearly so that you can get clear. Suppose it is our reflecting surface and this is incident ray, this is reflected ray, and it is normal, right? So this incident ray, this is incident ray, I ray, and this is reflected ray, R ray. Clear? I for incident, R for reflected. So jeti के angle करछि normal को, this is your normal to the mirror or normal to the reflecting surface. So this angle is called I. I means incident angle of incidence. So I equal to angle of incidence. एटा कोन? Angle made by the incident ray with normal to the reflecting surface. So normal को incident ray जेतिक angle कला, that is called I, and normal को reflected जेतिक ray कला, जेतिक angle कला, that is called R, that is angle of reflection. So angle of incidence and R equal to angle of reflection. So as for the second law of reflection, we can write I equal to R. Means angle of incidence equal to angle of reflection. So these two laws are most important. First is incident ray, normal and reflected ray lie in one plane. Second is angle of incidence equal to angle of reflection. ठीक अछि. So clear बुझियलो. आउ थरम कहूछि reflection कोन? Reflection is the phenomenon
or the property of light such that it is sent back by the obstacle to the same medium from which it has been incident upon it, right? So reflection property pare the next property, important property that I am कहतली refraction. What is refraction? Friends, what is refraction? Refraction is the property or the nature of light such that whenever it travels from one medium to another medium, its velocity changes. ठीक अछि? Suppose एटा हला हमरो water surface, and this, you just imagine these are water particles, right? And here it is air. So a ray of light is coming, right? So after 8 हमर medium हला air and 8 medium हला water. So when the light comes from air to water, medium change होची, air रे आसिला with certain velocity, and जेतबेले से water को strike कला, water को touch कला, its velocity suddenly कोन होची ना change होची. So एई direction रे जिबा कथा, this direction से maintain करिया कथा, this direction which is not maintained. This would have been the direction, but instead of this इटा एमिति आसी जाउची. ठीक अछि? So there is the deviation in the directions. Velocity change होची माने both magnitude change होची as well as the direction also changes. So this property is nothing but the refraction. When the light is passing from one medium to another medium, its velocity changes. This property is refraction, right? So तमे देखिथिबो एई प्रॉपर्टी जोकु किछि गोटे स्टिक देखिथिबो जदि पानी रे बुडी की रहिछि तमको पानी भीतर को चाहिले देखिबो सेटा बंका देखा जिवो. It looks like bent. तार रीजन हला ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन. लाइट जेतबेले पानी को जाउछि से तार डायरेक्शन चेंज कर दोछि, तार स्पीड चेंज कर दोछि, आ जो स्टिक ता सीधा थिला सेटा हमको बंका देखा. काने लाइट ही हमको देखौछि, लाइट निजे जोटी बंकी गला हमें कोन कर परबा. ठीक अछि? So you see, it be similarly जेमिति रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अछि, रिफ्लेक्शन रो लॉज अछि दीटा, रिफ्रैक्शन रो भी दीटा लॉ अछि. ठीक अछि? सो एटा भी सेमति हम कहि परिबा, दिस इज इंसिडेंट रे and this is reflected आ न कहि ना एटा कहबा हम रिफ्रैक्टेड रे, राइट? and एटा हला हम नॉर्मल, एटा हला नॉर्मल. अब ए सरफेस रे रिफ्रैक्शन हेछि, सो एटा हला हमरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस. रिफ्रैक्टिंग सरफेस को 90 डिग्री रे जो लाइन रहिला सेही सरफेस सेही लाइन ता हला हमरा नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे and नॉर्मल भीतर जति एंगल अछि दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. जेमिति हमरा रिफ्लेक्शन रथिला एंगल ऑफ इंसिडेंस, and refracted ray और नॉर्मल भीतर जो एंगल दैट इज योर angle of refraction R. ठीक अछि? So I is your angle of incidence and R is angle of refraction. सेठी थिला रिफ्लेक्शन, एटा हला रिफ्रैक्शन. ठीक अछि? डिफरेंस हला ये मीडियम रे चेंज हला बेले को स्पीड चेंज होची, सेठी जो मीडियम रे आसुतला से मीडियम को पुनी रिटर्न एमिति आसी कि एमिति जाइता ना, बट एठी कोन होची ना जस्ट जो डायरेक्शन रे थिला दैट चेंज हला. सो मैग्नीट्यूड चेंज होची, आल्सो स्पीड डायरेक्शन चेंज होची, वेलोसिटी चेंज होची. सो फर्स्ट लॉ जेमिति सेठी थिला एठी भी हमरो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट लॉ कोन ना रिफ्लेक्ट फर्स्ट इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे मींस जो रे आसुची गोटे फास्ट मीडियम रे ट्रैवल करूची, and before getting refracted जो रे अछि हम कहू छी इंसिडेंट रे, then normal, another is your refracted ray. So as
इन फर्स्ट केस रिफ्लेक्शन केस जेमिति गोटे प्लेन रोथला तीनटा जाकरे एठी आल्सो समान फेनोमेनन सी गोटे प्लेन इन वन प्लेन लाइन इन वन प्लेन ठीक अछि दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड लॉ इट इज इंपोर्टेंट सेकंड लॉ हमर रिफ्लेक्शन थिला I इक्वल टू R एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बट एठी टिके डिफरेंट एठी कोन होची ना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सो हम एठी लिखि परिबा sin I इक्वल टू sin R राइट पूर्व रिफ्लेक्शन केस रे I इक्वल टू R थिला बट in this case sin I equal to sin R sin of angle of incidence equal to sin of angle of refraction and this particular law also called Snell's law मन रखो एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन आसी पारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे Snell's law what is Snell's law says that sin of the angle of incidence is equal with sin of the angle of refraction so sin I equal to sin R this is your Snell's law right हाँ another thing एठी हम जदि ताको डिवाइड करिबा sin I सहित sin R को sin I divided by sin R important property गोटे पाइबा जोटा कि हमें कहचे mu what is mu this mu is called so it is important property for a particular pair of medium change हम कहि परबा air और water भितरे refractive index रहबो आ water हमर अलग किछि medium जदि नबा so तार भी refractive index change हेछु but for a particular pair of media this mu value constant ठीक अछि so sin I by sin R otherwise you can say refractive index right so refractive index so this is refractive index that is sin I by sin R also refractive index otherwise hame taku define karuche refractive index is also the ratio of speed of light in medium 1 to medium 2 suppose hame refractive index हम बाहर करछे mu 1 2 means refractive index of medium 1 with respect to medium 2 सेटा को हमें केमति डिफाइन करछे ना velocity of light in medium 2 divided by velocity of light in medium 1 remember mu 1 2 means refractive index this is refractive index of medium 1 with respect to medium 2 so refractive index of medium 1 with respect to 2 equal to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium ठीक अछि so this is mu 1 2 suppose हमें जदी refractive index of किछि भी हम कहबा ग्लास रखते so normally हम कोन करबा एठी गोटे स्टैंडर्ड मीडियम नबा जोटा कि एयर ठीक अछि so suppose refractive index mu of glass means refractive index of glass with respect to air ताला हम एठी कोन लिखिबा this is speed of light तक hidden रखि so speed in air divided by speed in glass so jahara refractive index काढिबा सेटा को हमें डिनोमिनेटर रखिया and न्यूमरेटर रहइबो speed of light in air because air तक हमें ଗୋଟେ स्टैंडर्ड मीडियम बोले धरछे ठीक अछि so refractive index of glass equal to this सेम के हम कहि परबा refractive index of glass पदार्थ में ଗୋଟେ निजे को मीडियम किछि भी suppose refractive index of कोन नबा हमें let's say water refractive index of water equal to speed in air divided by speed in water
So likewise we can find the refractive index. So this refractive index is nothing but sin A by sin R. Also this is equal to speed of medium 2 by speed in medium. ठीक है।